na tumekuwa tukizalisha zaidi ya kahawa, na ambapo watu zaidi ya milioni 65 barani Afrika wamekuwa wakizalisha kahawa, na tungependa kuifanya idadi hii ya wakulima wa kahawa iwe maradufu zaidi. Na leo hii tunapokutana katika mkutano huu, uzalishaji na tija na ongezeko la thamani la kahawa vimekuwa bado ni changamoto, hasa kwa sababu nchi zetu hazitumii kahawa inayozalishwa ndani ya bara letu. Hadi kufikia mwaka 2050 bara letu na nchi zetu zinatarajiwa kuzalisha kahawa nyingi zaidi, na hii inaonyesha kwamba kutakuwa na hitaji kubwa zaidi la kahawa katika soko la Afrika na dunia kwa ujumla. Kwa sasa tunao wakulima ambao wanatamani kunufaika zaidi na sekta hii ya kahawa katika masoko ya kimataifa. Kwa bahati mbaya, sisi tumekuwa tukitumia asilimia ndogo sana ya kahawa ambayo tumekuwa tukizalisha wenyewe katika nchi zetu. Kwa sehemu kubwa kahawa yetu imekuwa ikiuzwa nje kama kahawa ghafi, na kahawa hiyo inarejeshwa kwenye nchi zetu na kununuliwa na sisi wenyewe. Na hata hivyo, kwa bahati mbaya, uuzaji wa kahawa nje ya nchi na uzalishaji wa kahawa umekuwa ukiporomoka kwa miaka mingi, na sababu mojawapo ya kuporomoka huko kwa uzalishaji wa kahawa ni pamoja na magonjwa, mabadiliko ya tabia nchi, changamoto zinazowakabili wakulima, lakini pia ukosefu wa masoko ya kahawa na kukosekana kwa miundombinu bora ya kuongeza tija na uzalishaji. Na changamoto hizi zote zinaathiri uzalishaji wa kahawa Afrika, na ninatumaini ni jukumu letu sisi wote kwa pamoja kushughulikia changamoto hizi. Ningependa kubainisha changamoto kubwa ambazo zinawakabili wakulima wetu ni pamoja na bei ndogo ya kahawa, na hii inatokana na ukosefu wa masoko. Wakulima wetu hawafikii masoko moja kwa moja, lakini pia kumefanyika jitihada mbalimbali, na jitihada hizi zinaendelea kufanyika, lakini jambo la muhimu ni kuhakikisha tunavutia vijana na tunajielekeza zaidi katika kuwaongezea umahiri, kuvutia ajira zaidi kwa vijana, utawala bora na masuala ya ulinzi na amani. Vyote hivi vitawavutia vijana, lakini jambo la muhimu zaidi ni kwamba tunataka kuwa na mkataba wa kushirikiana, nchi wanachama kushirikiana ili kuweza kuongeza tija na uzalishaji wa zao la kahawa. Ninatumaini kwamba nchi wanachama zitatamani kushughulikia changamoto ya bei ya kahawa, lakini pia kuboresha mnyororo mzima wa uzalishaji wa kahawa, na hili ni kutokana na jitihada muhimu zinazofanyika kwenye sekta hii. Tukiyafanya yote haya, tutahimizana sisi kwa pamoja kushughulikia changamoto hizi, lakini ni jambo la muhimu zaidi kujielekeza katika kunufaika na fursa zilizopo katika sekta hii, ni pamoja na kutengeneza ajira, lakini pia kujumuisha watu wengi zaidi kwenye mnyororo huu na sekta hii. Kuhusiana na kuongeza thamani ya kahawa, sisi Afrika tumekuwa tukiuza kiasi kikubwa cha kahawa ghafi nje ya nchi zetu, na tumekuwa tukiuza kahawa nyingi pasipo kuziongezea thamani. Kwa mfano, tulichonacho kwa sasa, tulichoweza kubaini ni kwamba katika uzalishaji wa kahawa tumekuwa na changamoto ya matumizi ya kahawa ndani ya nchi zetu, na ni jambo ambalo kila moja angetamani kujivunia matumizi ya kahawa ndani ya nchi zetu. Badala ya kuuza zaidi kahawa nje, ingependeza kama tungeweza kununua kahawa sisi wenyewe ndani ya nchi zetu za Afrika. Tunahitaji kuwekeza
katika miundombinu ambayo itaongeza thamani ya kahawa kama vile vifungashio, ufungashaji wa kahawa. Tunatarajia kuongeza uzalishaji hasa kama tutajielekeza vizuri kwenye kuongeza thamani. Pasipo kuleta mageuzi kwenye sekta ya kahawa, hatutaweza kutengeneza fursa nyingi zaidi za ajira kwa vijana, na tutahitaji kuwa na uwekezaji zaidi kwenye sekta hii ya kahawa. Ni jambo la muhimu kuzingatia kwamba nchi na serikali za Kiafrika kwa kushirikiana na sekta binafsi na wadau binafsi tutaendelea kushirikiana kwa pamoja ili kuboresha mifumo ya kilojistiki pamoja na kuongeza matumizi ya kahawa ndani ya nchi zetu. Tukiongeza thamani ya kahawa ndani ya nchi zetu, tutatengeneza ajira zaidi, lakini pia tutaondoa utegemezi wetu wa kuagiza kahawa kutoka nje. Kuhusiana na kahawa kutumika ndani ya nchi zetu, hii itafanya kwamba tukichakata kahawa ndani ya nchi zetu, tutaifanya kahawa inunulike na kutumika katika nchi zetu, na hivyo kuchochea uchumi wa nchi zetu za Kiafrika. Tunapenda kuzipongeza nchi zinazofanya hivyo. Tujifunze kwenye hizo nchi kama Brazil, Indonesia ambazo zimewekeza zaidi katika kuchakata kahawa wao wenyewe. Sisi Afrika kwa bahati mbaya tunatumia zaidi ya nusu ya kahawa kutoka nje kuliko kile tunachokizalisha, na kiutamaduni inaonyesha kwamba sisi ni watumiaji wazuri wa kahawa, na tunaweza kujifunza kutoka Ethiopia ambao wao wamefanikiwa kuzalisha lakini pia wanatumia kahawa. Tuna watu zaidi ya bilioni 1.5 Afrika ambao ni kiasi kikubwa na ni mtaji mkubwa, na tukiweza kutengeneza fursa nyingi za kahawa, fursa nyingi kupitia kahawa, tutanufaisha vijana wengi zaidi. Tusiagize sana kahawa kutoka nje, badala yake tuongeze thamani ya kahawa hiyo sisi wenyewe ndani ya bara la Afrika. Tunashukuru kwa uwepo wa mkataba wa eneo huru la biashara Afrika. Ninatumaini kwa kupitia AfCFTA tutaweza kuwalazimisha nchi za Kiafrika zinunue kahawa kutoka nchi jirani za Kiafrika badala ya kuagiza kutoka nje. Na hili ni jambo la muhimu, na nadhani ni la lazima kwa nchi za Kiafrika kutumia kahawa inayozalishwa na nchi jirani ndani ya bara letu la Afrika. Lakini pia ningependa kusisitiza kwamba mkutano huu ni muhimu sana kwa sekta au kwa tasnia ya kahawa, ambapo tunajadili namna sekta hii inaweza kutengeneza ajira zaidi na kuwanufaisha vijana na wanawake wa Afrika. Tukio hili au mkutano huu ni muhimu zaidi katika kushughulikia changamoto zinazokabili sekta ya kahawa ndani ya bara letu la Afrika. Mkutano huu utatuwezesha kupata suluhisho za kudumu, na kila mmoja wetu aliyemo katika ukumbi huu ana mchango mkubwa wa kuchangia kukuza sekta hii. Na takieni majadiliano mema. Asante sana. Can we please extend another warm round of Naomba tumpigie makofi to Honorable 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, Chairman of AYACO and the Minister of Agriculture from Burundi. Your Excellency, this being the third G25 African Coffee Summit, as I mentioned earlier, we are guided by the theme Unlocking Employment Opportunities for the Youth through Regeneration of the African Coffee Industry. Allow me now, without further ado, Your Excellency, to call the countries for the endorsement statement as they are representing the heads of state, to begin with the Republic of Kenya, to be followed by the Republic of Uganda. As Honorable Minister is coming, can we please put our hands together as he comes to the podium
Karibu sana. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, the Deputy Prime Minister of Ethiopia, Honorable Hussein Bashe, the Minister for Agriculture of Tanzania, Honorable Minister for Agriculture from Burundi, who is the chair of IACO, ministers from various countries of the G25 members of states, permanent secretaries, Ambassador Solomon Rutega, Secretary General of IACO, distinguished delegates, leaders of the coffee industry. Your Excellency, this is a speech from His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces. And before I do so, he has conveyed greetings to you and from the people of Kenya. I read verbatim. It is an exciting moment to join the third G25 African Coffee Summit, a great gathering that is meant to discuss a matter that is very clear to all of us: coffee. As we say in my country, Kahawa ni dola. Indeed, coffee is a global commodity of immeasurable value to our economies. We converge here as Africans, coffee-producing nations, to reaffirm our commitment to revitalize this vital subsector by seeking to develop strategies that will create employment opportunities for our youth and regenerate the African coffee industry. The theme of the summit, Unlocking Employment Opportunity for the Youth through Regeneration of the African Coffee Industry, speaks to the African Union Agenda of 2063 programs and youth development policies. Africa's youth population is our greatest asset, yet their participation in the coffee sector remains limited due to structural changes. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the summit's theme aligns the Kenya bottom-up economic transformation agenda and national policies that we have developed to create innovative, attractive, and sustainable employment opportunities for the youth through the active engagement in the coffee subsector. Today, we take a bold step with a collective declaration that seeks to transform this industry into a hub of job creation, innovation, and prosperity. Africa's coffee industry has long been a cornerstone of our economies, supporting millions of livelihoods. However, despite producing some of the world's finest coffee, Africans account for an average of 11% of the global production and 12% of domestic consumption. We cannot allow this trend to continue. By 2030,
we should endeavor to increase our share of global coffee production to 20% and boost domestic consumption to 30%, ensuring that more value is retained within our continent. To achieve this, regeneration of the coffee industry is required through value chain investment and embracing innovation that will revitalize coffee farming, processing, and trade. The commitment we make today will serve as a framework for action. Your Excellency and Honorable Ministers, Kenya, like many of our African counterparts, has a rich coffee heritage. Our high-quality Arabica coffee, known for its distinct acidity, has positioned us among the leading producers. However, despite immense potential, the sector faces challenges just like other coffee-producing countries on the continent. These include aging farmers, low youth participation, climate change, and volatile markets. If we do not act now, we risk diminishing the very industry that has been the backbone of many of the rural economies. Your Excellency, fellow Africans, today we call to action that we must commit to here in Dar es Salaam is to work together as the African Union member states. The commitments we make today demand bold leadership, collaboration, and sustained investment. Governments must create enabling policies while the private sector, financial institutions, and development partners must join forces to drive innovation and sustainability. Most importantly, we must empower the youth to take charge of the industry by providing them with access to finance and technology, training, and opportunities along the entire coffee chain, value chain. The declaration signed here will define the future of African coffee industry and, by extension, the economic empowerment of our people. Your Excellency, fellow Africans, Kenya takes its pride of place by solidly endorsing the Dar es Salaam Declaration that, among other objectives, seeks to boost production, prioritizing intra-Africa trade, and fostering value addition. Let us move forward in solidarity, determination, and commitment to building a coffee sector that is resilient, innovative, and led by the youth of Africa. As I conclude, may I please remind you that while you may not buy happiness, you can buy African coffee and build Africa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much, Honorable Wycliffe A. Oparanya, who is the Cabinet Secretary, Ministry of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises from the United Republic of Kenya. Asante sana. And now, Your Excellency, allow me to welcome Honorable Kyakulanga Fred Bwidu, who is the Minister of Agriculture, Animal Industries and Fisheries from the Republic of Uganda, for his endorsement statement for the Dar es Salaam Declaration.
Your Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, Mama Dr. Suluhu Hassan, the Right Honorable Speaker of the Parliament of the Republic, the United Republic of Tanzania, the Right Honorable Deputy Speaker, Deputy Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Right Honorable former Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Excellencies representing IACO member states, honorable colleagues, the ministers, distinguished participants, ladies and gentlemen. Your Excellency, allow me to present the statement from His Excellency, the President of the Republic of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, at this auspicious third G25 Coffee Summit verbatim. And you'll allow me to adopt the protocols that I've already elaborated. I bring you greetings from the people of Uganda, and particularly the actors in the coffee industry. I wish to thank you, Your Excellency, Samia Suluhu, and our Tanzanian brothers and sisters for the warm hospitality accorded to the Ugandan delegation since arriving in this beautiful city of Dar es Salaam. I also thank you for hosting us for this third G25 African Coffee Summit. Excellencies, coffee is a strategic commodity in many of our countries. It is vital for economic growth, foreign exchange earnings, and the livelihood of millions of our citizens involved in the enterprise at various stages of the coffee value chain. I thank the government of Tanzania for its continued commitment to advancing Africa's coffee industry. The convening of this summit in Tanzania is a testament to the country's dedication to promoting coffee as a strategic commodity for economic transformation across our continent. I also thank the Inter-Africa Coffee Organization, IACO, for their continued leadership in championing the cause of the African coffee. You will recall that in August 2023, Uganda hosted the second G25 Africa Coffee Summit in Kampala. The objective was to garner support from all Africa coffee-producing countries to reach consensus on building an integrated coffee sector. Arising out of the summit, a number of commitments were made through the Kampala Declaration, among which was to have coffee recognized as a strategic commodity of the African Union under Agenda 2063. I'm pleased that as we convene today for the third summit, the commitments from the 2023 summit have since been realized. At the 37th Ordinary Session of the Assembly of the Heads of State and Government of the African Union in February 2024 in Addis Ababa, the Kampala Declaration was unanimously adopted. As we gather today in Dar es Salaam, we must build on the momentum generated in Kampala. This third summit provides another opportunity to assess progress, address emerging issues, and forge a collective path forward. You are aware that Africa produces some of the world's greatest coffee, yet the continent still does not fully benefit from this immense
value. In Uganda, for instance, we produce 8.2 million bags of coffee. That is about 500,000 metric tons. Out of these, 6.2 million bags were exported as per the 2023 statistics, but only a small fraction of about 1 metric ton was processed at home. The rest is just sold as raw coffee, which serves as a raw material to Europe and the rest of the importing countries. This coffee then comes back to us in different names, selling expensively. We have to change this narrative. Through enhanced value addition, better market access, and policies that prioritize farmers' welfare, we can ensure that African coffee commands the respect and value it deserves on the global stage. The theme of this summit, unlocking employment opportunities for the youth through regeneration of the African coffee industry, is relevant. Africa has the youngest population in the world, and we must harness this demographic dividend to revitalize our coffee sector. In Uganda, more than 73% of the country's population are youth under the age of 30. We have been advising our people that agriculture, if managed well, can solve one of our greatest challenges, youth unemployment. But for this to happen, we must show the value in agriculture and address the challenges in relation to quality inputs, value addition, and market access, especially intra-Africa trade. We must therefore prioritize investment in the youth if we are to regenerate the African coffee industry. Investing in the capacity building of the youth through regional centers of excellence, supporting youth-led ventures to increase domestic consumption, and promoting entrepreneurship through innovative approaches to coffee production, processing, and marketing will boost the coffee industry. The G25 African coffee-producing countries must prioritize strategic investment to catalyze value addition and enhance economic outcomes. Uganda remains steadfast in its support for the G25 initiatives and stands steady to work with all member states to ensure that Africa's coffee industry thrives, both in quantity and quality. Through this summit, let us drive actionable solutions that will ensure the sustainability of the African coffee industry and unlock its potential for economic growth and youth employment as we position Africa as the leader in the global coffee economy. Finally, I wish to assure you that we remain committed to the aspirations of the G25 Coffee Summit and its mission to elevate the African coffee subsector. I thank you. Can we please extend another round of applause to Honorable Kyakulagha Fred Bwino of the Republic of Uganda for your endorsement statement on the Dar es Salaam Declaration, Your Excellency. Allow me now to invite Honorable Eric Rigamba, Minister of State for Agriculture and Animal Resources of the Republic of Rwanda, for the endorsement statement of the Dar es Salaam Declaration, to be followed by that of Togo. As he comes, let's give him a warm round of applause. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning.
I stand here on behalf of His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Uganda. I wish to bring warm greetings from the people of Rwanda, and I would like to add my voice thanking you, Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan and the government of the United Republic of Tanzania for hosting the third G25 African Coffee Summit. Since we arrived, we are treated like brothers and sisters. People are very warm everywhere we go, and the experience is very remarkable. Rwanda is and will fully endorse the Dar es Salaam Declaration on Coffee as a strategic commodity. For us in Rwanda, coffee plays a very critical role in fostering poverty reduction, economic growth, and sustainable development in Rwanda, and we believe in Africa. Coffee production in Rwanda supports hundreds of thousands of families directly and indirectly. The sector forms a very crucial component of Rwanda's export strategy. It's a major source of employment. It plays a very critical role in terms of job creation. And so the sector is very critical. We want to acknowledge the strategic value of this sector. And as a country, we remain committed and we aim to strengthen various policies, strategies, programs that we encourage all of us to try to deal with the challenges the sector is facing and be able to optimize the opportunities it offers. As the government of Rwanda, we want to reiterate our commitment to do all it takes to encourage more investments in the sector, promote research and innovation. We want to put all efforts to increase production and productivity and the value to the actors in the sector. We want to work with everyone to increase market access for our smallholder farmers, as well as making all efforts to ensure better coordination among all stakeholders in the coffee value chain in Rwanda, in the region, and the continent. Your Excellency, this summit and the declaration that will be signed later on represents our voice. We are ready to join all other African countries producing coffee, for shared vision towards coffee industry that we hope and believe that will be beneficial to all sectors and all actors. I thank you for your kind attention. Thank you very much, Honorable Eric Rugamba, Minister of State for Agriculture and Animal Resources. And now, Your Excellency, allow me to welcome Mr. 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, who is the Secretary General Coordination Committee for Coffee and Cocoa Sectors of Togo, for his endorsement statement that will also be followed by the Deputy Prime Minister, Honorable His Excellency 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 from the Federal Democratic Republic of Ethiopia.
French. In French. You can just speak. Thank you, Nancy. In French, please. Tafadhali tuvae vifaa vya ukalimani. Excellence, Dr. Samia. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri na wakuu wa ujumbe wa kutoka nchi za Afrika, waheshimiwa wajumbe na mheshimiwa mawaziri na viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa jumuiya za kimataifa, mheshimiwa katibu mkuu wa AICO, mheshimiwa rais au mwenyekiti wa AFCA, waheshimiwa wajumbe wa AICO, waheshimiwa mawaziri na wajumbe waalikwa, itifaki zote zikiwa zimezingatiwa. Ni heshima na taadhima kubwa sana kupewa nafasi hii ya kuzungumza katika mkutano huu muhimu kwa niaba ya nchi yangu ya Togo, lakini pia kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Yasimbe, Rais wa Jamhuri ya Togo, ambaye amenituma kuja kutoa maoni au tamko kuhusiana na azimio hili na katika mkutano huu mkuu wa masuala ya kahawa Afrika. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima zote, ningependa kuchukua fursa hii kuwasilisha salamu za Mheshimiwa Rais mwenzako wa Jamhuri ya Togo, lakini pia ningependa kuchukua fursa hii adhimu kushukuru wa Tanzania na serikali ya Tanzania kwa nafasi hii na kwa ukarimu tulioupata tangu tulipowasili katika jiji hili zuri sana la Dar es Salaam. Tumefurahia uwepo wetu hapa, mabibi na mabwana. Hatuna maneno ya kutosha sana kuelezea kuhusu umuhimu wa kahawa katika chumi zetu za bara la Afrika, hasa nchi zinazozalisha kahawa, yani nchi 25 za Afrika zinazozalisha kahawa zimeamua kufanya mkutano huu ambao ni wa muhimu sana, na ni jambo la muhimu sana kuamua kuhusu kahawa kwa sababu ni zao la kimkakati na limeingizwa katika ajenda ya Umoja wa Afrika ya 2063. Uamuzi huu ulianza mchakato wake mapema 2023 na 2024 wakati wa mkutano mkuu wa kwa nchi waliamua zao hili la kimkakati. Na sisi Afrika tumekuwa tukizalisha 11% tu, na Ethiopia wanauza nje zaidi ya 25% ya kahawa ghafi. Kwa hiyo tunapenda kupongeza kamati ya maandalizi ya mkutano huu kuhusu kahawa kwamba kauli mbiu hii ya kufungua fursa za ajira kwa vijana kupitia mapinduzi ya sekta ya kahawa ni kauli mbiu muhimu kwa ajili ya kushughulikia changamoto zinazokabili sekta ya kahawa Afrika, kwa sababu tunalenga zaidi kutengeneza fursa kwa wanawake na vijana, na pia tunajadili changamoto zinazokabili bara letu kuhusiana na matumizi ya kahawa. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri, wajumbe wa mkutano huu pamoja na nchi wanachama wa AICO, mwaka 2020 Togo tulianzisha mpango mkakati unaolenga
kuongeza thamani katika mazao ya kilimo na kahawa ikiwa miongoni mwa mazao hayo. Na kwa sasa tumeandaa mpango mkakati kwa ajili ya sekta ya kahawa kwa kushirikisha wadau mbalimbali pamoja na serikali. Na tumekuwa na mpango wetu huu ambao tunatarajia tutaanza kupata matokeo mazuri mwaka 2030, na tukilenga zaidi kuongeza thamani ya kahawa, lakini pia kulinda mazingira ili kahawa uzalishaji wa kahawa usiathiriwe, lakini pia tunajielekeza namna ya kuboresha kuongeza thamani ya kahawa na kutengeneza mazingira bora ya kimasoko kwa ajili ya kahawa na kuweza kuongeza thamani ya kahawa kwa kupitia wazalishaji wa ndani kabla haijauzwa nje. Na lakini pia tumekuwa na jitihada mbalimbali tulizozianzisha za kuhusisha teknolojia katika uzalishaji. Mwaka 2024 tumeandaa miongozo inayowasimamia wadau wote wa sekta ya kahawa katika nchi yetu ili waweze kusimamia vizuri uzalishaji. Na uchakataji wa kahawa ulianza mwaka 2020 na tumekuwa na viwanda vidogo ambavyo vinachakata kahawa ambayo imeshakaangwa, na tunalenga zaidi kuongeza au kuboresha kwa kiwango kikubwa ubora na matumizi ya kahawa ndani ya nchi yetu. Sehemu kubwa ya kahawa inayozalishwa ndani ya nchi yetu iliwe au itumike na wananchi wa Togo. Kwa kuhitimisha hotuba yangu, napenda kueleza kwamba tunapaswa kuwa na dhamira thabiti kuimarisha sekta hii, na nchi yetu imedhamiria na inaahidi kutekeleza majukumu mbalimbali ya kusimamia maendeleo katika sekta ya kahawa. Na ninatumaini kwa pamoja tukishirikiana kwa maana ya nchi 25 zinazozalisha kahawa tunaweza tukafanikiwa. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ninyi nyote kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Can we once again give him a warm round of applause? Naomba tumpigie makofi tafadhali. Mheshimiwa Secretary General and Coordinator Committee for the Coffee and Cocoa Sector of Togo. Your Excellency, we are truly honored, very honored to have with us this morning on the 3rd G25 African Coffee Summit 2025 Honorable 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔, the Deputy Prime Minister of Ethiopia. Kindly allow me now to bring him for the endorsement statement of the Dar es Salaam Declaration, and his statement will be followed by the country video, the statement by the United Republic of Tanzania, and we'll ask you to witness the signing of the Dar es Salaam Declaration, and then Honorable Hussein Bashe will invite you for your speech. But for now, distinguished delegates, ladies and gentlemen, let's put our hands together for the Deputy Prime Minister of Ethiopia as he comes for his endorsement statement. Karibu sana. Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Excellencies, Head of Delegations of G25 African Coffee Production Countries, Your Excellency, Ambassador Solomon Ritga, Secretary General of Inter-Africa Coffee Organization, IACO, Excellencies, Ministers, Honorable Ambassadors, and representatives of intergovernmental organizations, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. As an Ethiopian, I take coffee very seriously. It is in our history, our culture, even our bloodstream. In fact, legend has it that an Ethiopian goat discovered coffee when it started jumping around
like it had just won the lottery after nibbling on some coffee cherries. Now, that goat may not have known it at the time, but it sparked an entire global industry. I am truly honored to be here and extend my deepest gratitude to the people and government of Tanzania for the warm welcome. I bring you greetings from the birthplace of coffee. I am delighted to take part in this conference as we deliberate on how to make coffee a key driver of Africa's economic growth. I particularly commend the government of Tanzania, the Inter-African Coffee Organization, and all stakeholders who have made this event a success. For Ethiopia, this year's G25 African Coffee Summit is special for two reasons. First, we meet just after the 38th African Union Assembly, where our leaders committed more than ever before to realize Agenda 2063, our collective vision for a prosperous and self-reliant Africa. Second, this summit comes at a time when Ethiopian coffee is reaching new heights in global exports. It is a moment of opportunity. Excellencies, Ethiopia is Africa's leading coffee producer and ranks third in the world. Yet, like all of you, we face significant challenges: climate change, price fluctuation, shifting global regulations. The question before us is simple. How do we ensure African nations are the primary beneficiaries of African coffee? I am encouraged by the progress we have made. For the first time, coffee has been recognized as a strategic commodity in African Union Agenda 2063. We have also successfully established IACO as a specialized agency of the African Union, but this is just the beginning. Now we must focus on mobilizing resources for projects that enhance production, promote domestic consumption, and strengthen intra-African trade, particularly through 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕. Excellencies, this summit is also a platform to share best practices. In Ethiopia, we have made great stride, earning $1.43 billion from exporting 300,000 metric tons of coffee last year alone. Let me highlight a few lessons from our experience. First, policy performance matter. We introduced new regulations that empower farmers and boost national revenue. In the past 5 years, Ethiopia has planted 8.5 billion improved coffee seedlings, a commitment to sustaining production and building a climate-resilient future. Second, sustainability is non-negotiable. We are proud to maintain deforestation-free supply chain and implement sustainable forest management practices. These efforts are not just good for environment. These efforts are not just good for environment. They also strengthen Ethiopia's position in global markets, ensuring compliance with new regulations like the European Union's deforestation regulation and corporate sustainability due diligence directive. Third, partnerships drive success. Our work with international partners such as the Italian Agency for Development
cooperation, UNIDO has de-risked investment in Ethiopia's coffee sector, allowing us to produce some of the finest coffee in the world. But perhaps one of the most overlooked advantages is our culture and coffee consumption. In Ethiopia, we drink half of what we produce, which not only fuels our mornings but also keeps our coffee sector competitive at home and abroad. Excellencies, the road ahead is clear. Africa must invest in the coffee industry. We must add value, create jobs, and expand our global market share. Most importantly, we must work together, governments, private sector players, and international partners to transform African coffee from a commodity into a powerful economic engine. I want to assure Ethiopia stands ready to turn the outcomes of this summit into concrete actions, because at the end of the day, coffee is not just a drink. It is our history, our culture, and if we do this right, our future. As we move forward, let us submit to translating our discussions into action, building a more sustainable, competitive, and prosperous Africa coffee industry. The potential is immense, and together we can ensure that Africa reaps the full benefit of its coffee sector. Ethiopia remains dedicated to this shared vision, and I look forward to a continued collaboration with all of you. Excellencies, at last, as previously stated, Ethiopia is renowned as the birthplace of coffee and stands the largest coffee producer on the continent Africa. During our chairmanship of IACO, we played a pivotal role in securing coffee's recognition as a strategic commodity within the AU 2063 agenda. Our initiatives to boost domestic coffee consumption, alongside the strategies we have implemented to empower youth and women in the coffee industry, underscore our unwavering commitment. In light of these efforts, Ethiopia would be deeply honored to host the 4th G25 summit in 2027. And it respectfully seeks the endorsement of member states for this proposal. I am sure you will accept it. I am sure we will be at your second home, African Union, beautiful city, Addis Ababa. So, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Hello? Thank you very much, Deputy Prime Minister, and I do hope that the countries have heard that call and that hopefully we can look forward to the 4th G25 Africa Coffee Summit in Ethiopia next year. And now, Your Excellency, ladies and gentlemen, before we receive the endorsement statement from the Minister of Agriculture, Tanzania, Honorable Hussein Mohamed Bashe, we would love for you to focus on the screen as we play a country video. Tanzania, East Africa.
a land of rich soils, breathtaking landscapes, and one of the world's most cherished